shi. Yanzu za mu duba waton maganganu da suka shafi siyasa, inda muke da manyan jam'iyyun siyasa guda biyu na kasa. Dama kamar da muka sani, jam'iyyun siyasa dai sun fi biyu a kasan nan, kawai wa'annan su ne manyan jam'iyyun siyasa. Ta haka muna tare da wakilansu. Idan ka duba ni nawa jam'iyya ma ba mu da wakili a nan, jam'iyyar mu ta GFP ko Ghana Freedom Party ya donko. Ya ga ki tambaya GFP ko kai da kanka ba ka yadda da sunan jam'iyyar kuwa ma kina. Ai Ghana Freedom Party ana nufin GFP ko ina zama da sunan ba. Ina son sure. Ina son kawai dai kasan mutane sun ce kamar da na nuna interest a cikin wannan vice president issues na kaga an kawo lokacin da ita kyarin ko yawa toshe da bawan Allah ya ja ka disqualify da na shiga mutane da yawa sun buga min waya sun ce da ka zama ranin mai cin shi na shi ya succeed shi kai ka zama ranin mai cin shi ko wani abu haka ya wannan kuma da ya taimaka sosai ko amma ya yi gaba da yawa amma da ban samu gaba da ba don na san ba mu min wannan ne na san shi dai ni ma tsaya kan platform yi manya alkawura don ka san akwai is it Ghana Labour Party ko LPG Liberal Party wannan LPG shi mai LPG na ya ce Liberal People Party ko na Ghana or some Ghana ko me shi ma da yana da very good policy for the youth na musamman don shi ya ce kaman kowane wata ya biya mu 500 Ghana cedis sai kuma wizi 500 ko 7 da ma ya ce ko 5 ma ne da sai kuma kowane wata wai da ya biya mu da yaro duka kuma akwai kudi da za a biya shi da iyaye wani maganganu bai ya ce ai wannan da sauki ne da shan ya haifu shida ka gane ko kowane yaro 5 million guda shida 3,000 kenan ko ka gama su yi nauyi ke 3,000 shan kai su a bayan ai a bayan ba biyan ka gane ko kowane kwata kuma ina samun 3,000 na gida in kara ninawa da na mata na ya yi kyau kwarai. Anyways, amma ba vote mai ba ba try ba irin su ya kamata muna vote musu anyway. So masu kallo muna tare da muallimu dan tata na NDC malam ko alhaji ina kwana alhamdulillah ya mulki to wallahi muna ma Allah godiya 23 days kenan kuna kidayawa ya kamata kuma ku kidaya da ga sa after 100 days akwai abin da muke expect mu da kanmu mun set ma kanmu wasu targets muka ba kanmu lokaci kaman kuma Allah ya yarda mun so mu cika ko kuma muna cika muna tafiya kasan His Excellency John Dramani Mahama da farko dai ina isar da gaisuwa zuwa gare shi babban hakuri duk inda yake da safin ga muna roƙon Allah ya kiyaye mu na shi the president of the republic da leadership mu na zango kokos duka baki da ina gaida kowa da safin ga da masu kallon mu duka muna muku fatan alheri haji kamar yadda ka so mu faɗi haka nan ne muna da target mu da kanmu mun aje ma kanmu wasu targets da muke so mu achieve between ranar da aka tun daga ranar da aka zabe mu har zuwa 120 days akwai wayannan achievement nan sannan daga cikin su akwai wanda muka yi alkawali za mu achieve shi in 14 days wannan kuma shine mai appointment of ministers mu wannan alkawalin mun cika shi muna tafiya so kan haka gaskiya ne ku ci gaba da lissafi mu da kanmu muna lissafi saboda abubuwan da muka yi alkawali da lokutan da muka samu wayannan alkulan nan dole ne kanmu mu ta kula da lissafi kamar yadda kuke muna so kan haka so far so good His Excellency John Dramani Mahama yana kan track abubuwan da yake shiryawa duka yana samun shi daidai duk abun da John Dramani Mahama ya shirya ya tanada da yanda ya plan ya te duka muna ganin shi insha Allah yana tafiya yanda ya kamata so kan haka muna jinjina mai muna kuma roƙon Allah ya ƙara mai ƙarfin gwiwa Allah ubangiji ya ƙara sa ya cika alkawalin da 'yan ƙasa suka bashi sannan kuma karka manta shi da kanshi ya faɗi irin wangan massive victory da ya yi da irin support da Ghanaians entirely suka bashi bai da wani option kuma bai da wani excuse dole ne ya cika musu alkawalan da ya musu so kan haka
John Dramani Mahama yana kan hanya, abubuwa na tafiya yadda ya kamata. Sai dai wasu kananan dai matsaloli ne da mu duka muka riga muka sani, kamar yadda kowa ya sani economy Ghana kafin ma mu daura gaman mulki ya kowa ya san irin halin da tattalin arzikin kasa yake, kuma alkawalan da muka yi nan dukansu da kudi ake aiwatarwa. So kan haka mun set plan abubuwa ayyuka da za mu iya mu yi yadda za mu yi mu cire wannan bedin nan, mu cire wannan blockage nan, mu iya mu aiwatar da alkawalan nan duka muna kayin Allah yadda, kamar yadda kai da kanka ka attest so far appointment ministers John Dramani Mahama ya nuna ma direction da irin yadda yake so tafiyar da kasar. An ce dada na wanne ne dada ciki aka sai aka ce wai to abunda dai za a ce kenan, ko ba mu expect a faɗi wani abu less than that. Domin His Excellency John Dramani Mahama da kanshi an ce da dada ne mai je komo yayi bai da wani abun da je offer maganiyas kaza kaza kaza, amma yan Ghana sun ga kaman da shi dadan shi na tsufan shi nan ko John Dramani Mahama da aka sani nan ya fi Nana Akufo-Addo da Dr. Mahmoud Bawumia da suka zo suka sa Ghana cikin wahala na shekara 8, kan haka aka ba shi dama ya komo ya ci gaba da aiki. Yasa in ya appoint ministers shi kamar yadda ni da kai duka muka sani, so far ministers in they appoint almost 90% of ministers na they were either wasu su da deputy ministers ne yau ya promote su suka zama ministers, wasu su kuma dama ministers ne na wani sector yau ya kawo su wani sector. So experience ne zalla wayanda ke tafiyar da wayanda za su tafiyar da aikin kasan ga, kan haka ba batun da ko ana neman experience, kuma Allah ya da John Dramani Mahama ya nuna maganiyas kamar lalle NDC we have the men, kuma we are ready to work insha Allah to fulfill all. Oh, we have the men's and the women's. Da wani yayi ma wannan magana an taba have the men. Bai iya kaga karshe ya kasa bai maimaita wannan magana mana. Wannan magana ya fita cikin vocabulary MPPI domin sun ga kama men's da suka kira sun taran nan aka assemble 123 men's and women's ba su yi komi ba, shi sa gane cikin hali na la haula wala quwwati. So kan haka sun fidda wannan cikin vocabulary su, amma real men's and women's NDC muna da shi, kuma insha Allah Ghanaians in these 4 years da za mu yi first 4 years mun ga, domin na imani da Allah mun je 4 ga times 4 32 years da insha Allah NDC mu yi mulki garin ga insha Allah. Ayyukan da za mu yi shi je gwada maka wannan abu. So kan haka ba mu da shakka 4 times 4 da 4 times 4 4 times 2 8 times 2 60 times 2 32. Mun ce ma 32 years da insha Allah MPP sun zauna opposition for 32 years da ikon Allah. Insha Allah. Sure kan sun ce kaman ku kun je ba ku zuwa kuma ma gashi nan kun zo. Baka ji ba. Kar ya baka mamaki. Muna da Honorable Abubakar Ali shi ma na NPP kenan, jam'iyyar NPP. Honorable ina kwana. Alhamdulillah. Abdullahi. Na ce Abubakar ko Abdullahi Ali na Abdullahi Ali. Alhamdulillah. Abdullahi Ali da ma na ce ma ko shi dan wana shi na shi Ali Abdullahi naka Abdullahi Ali ta haka ka zama baban shi ma ya zama babanka ko ba haka nan bane na anyways honorable ina kwana ya alhamdulillah ya constituency alhamdulillah ya abin ga nominations how far ka gamsu ko nomination John Dramani Mahama kuna gamsuwa da shi ko kuwa kun ce da na ni always ina kan standi na kamar wannan maganar shi ni ba kai zaka gwada ma John abin da zai ba. I'm not ba part of NDC. I will never be part of NDC. So no, no, I want you to take that again. You are not part of NDC. And I will never be part of NDC. Amma akwai wayanda shi suke da manya-manyan matsayin da suka yi irin party switch wanda muke ce mai cross carpeting fa. Suki na. I'm telling you on a fact. Na kusa communicator ku ya ke ce mai awal. Ina zuwa. Former PRO na ina zuwa. Waye. Ina zuwa. Ina zuwa. She babban NDC. Ina zuwa. Kake zamnin ga. Na'am. Kana da niyan wata rana ce ka bar musulunci ka kuma Christianity. Ban da niyan da. Same belief nan. Shi ni amma ka san shi addini da addini da siyasa da shi ni ke ga ma. Akwai aboki na wai abu guda ne ba ya canji duniya. Shine abu guda shine yarenka. Shi kadai ne ba kai ka canza duniya. MPP ni yare na. Ko addinin ka ma kaga dama ka change. MPP shine yare na.
bayan change in aka ce NDC ideology NDC kamar ni aka ni renun da aka min na tashi cikin gidan NDC ne because as a child ni na tashi ina ganin Rawlings as president of Ghana cikin gidanmu ba ina ganin shi kan TV ba cikin gidanmu yau ka te cikin nima da ka kira sunan gidanmu kowa ya sani the second name na da baka ni NDC house so I know NDC. That's the reason why nake ce ma I will never be part of that fraternity. Kuma nomination da John Dramani Mahama kamar yadda kake faduwa dada no sunan noni incompetency at the highest level. Incompetency at the highest level. So ni banda wani strong belief kaman something will change. Kaman 24-hour economy aka. Nothing will change. The only thing the ekamati muru kamu expect for the next 4 years in the Damungani is going to be tabarbarewa kaya. The excuse. Oh, government MPP sun tumbata yanzu muke ka government MPP sun yi kaza yanzu abinda da yi duka kenan before election MPP ma sun yi the same. Ina zuwa MPP sun yi the same thing. You know, like they sun ce kama yana NDC ashe yanda lamarin yake nan ashe NDC sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza kaman sun yi kaza kaman me kaman sun bata al'amura mana sun bata al'amura ni. You can never compare economic situation Ghana yau to economic situation Ghana 2016 Akufo-Addo President Akufo-Addo former da Vice President Alhaji Mahmudu Bawumia suka zo suka karbi 2017 to yau ba Ghana kadi ba yau mu kowane gari ina face economic recession to which John Dramani Mahama His Excellency outside Ghana ina attest to that fact. Nka read ka go back ka read ya sunan shi inauguration speech shi ya yi remarks on the effects of COVID-19 on global economy. Yeah, that remarks. So this will tell you akwai issues of generalization da kuma specialization ko specifications. Generalization. Ghana is not because an isolated. When you are specific, specific. We are specific, and then akwai kuma issues in general. That's the globalization. In this, when it comes to the issue of economy, Anna George Oni Njowani. In this situation, global, kowane gari na face economic challenges. Our think tank na, konche G8 na, Great 8 countries. So kuma suna face mudoki ya sunan shi Britain, Great Britain. Before how many prime ministers suka sake? Yanzu akanga sunje election, Democratic prime minister, Anna called for him to resign because of economic issues. USA sooner face economic issues, and you can. But at that time, prime ministers they were resigning. Why are they resigning? Economic challenge. You can never run from the same that issue in this country. And then the people were calling the president to what? Or to Yesaki, the finance minister. Aukwa finance minister, ye resign. Now go magana ama prime ministers who was the leader of that course? Asaki Yasunenshi, finance minister. Who was leading that course? Ghanaians. No, Akwa leader. Ghanaians, we are all Ghanaians. The finance minister is also a Ghanaian. Yes. So Parliament issue with Farah. Atu forcing finance minister Muneyo was the leader. Vetin Shimuru Kamungani, the leader of the mighty minority in Parliament today, Honorable Afenyo Makin, mighty minority. The leader of the mighty minority in Parliament today. Okay. Mighty minority there is the 8th Parliament. Mighty minority is the 8th Parliament. 9th Parliament. The 9th Parliament, micro minority. To them. And today, the mighty minority is there. To them, to them, those in the public opinion. A minority that can choose to sit home and then proceed in CIA. The minority that today, without them
ministerial designate ministers cannot be approved. Jiamungani. Ama, that is the process. Which process? It is always the process. You know, minister. Minority can approve. That's how it is. Nazwa. Processing. Thank you. Parliamentary affairs. Yes. Kai magana. Minority. Kai magana kache that micro minority da. Without them, so as Suzama Gida kaman yanda wadansu suke fadiwa who don't know even a basic knowledge about parliamentary proceedings. Suke fadiwa kama micro minority so as Suzama Gida abasu phone ko tablet ko laptop suye aiki. We are talking about issue of voting numbers. Yeah, how? And we all know that that's the challenge in the Adwa Safo face. I've been this now. In the first place, you have to put question. Now, votes. Acquire requirement, number requirement in the ekamata they are in chamber. So number speaker you put question a votes. Okay. If you don't have that number, no matter who you are, you have to make lobby with that minority, that so-called micro minority. You have to lobby. The NDC are saying they have that number. They don't. Yesterday, NDC 104. Because of parliament 104 be kai a put question in chamber. I'm talking about the total number of the NDC. Where are they? The total where are they? I yes. Where are they? One way on paper NDC are majority. No. But when it comes on the floor of parliament, no. That's so-called micro minority. No, these are just these are mere theories. They are the majority. I said they are mere theories. No. But mutu yafika ina da yawa kace kamar reality. Kamar MP muna nima yau. Shi me gida honorable MP muna nima. Honorable Maknaza. Irin shi 10 NPP kamar Jerry Ahmed MP bawo yanzu. Honorable Jerry Ahmed irin Maknaza 10 shi guda kare na take abunga yankuri offense. No, I'm coming. No, ba kai ka da no, Jerry Ahmed wane ne? That's below the belt. Can retract because there are MPP MPs that I don't want to mention names. Can understand and the new person kira suna amma ko MPP MPs in da ko to areba ba mu taba gani sun yi a parliament ba kuma bazan kira suna ba kuma akwai su ta haka parliament kuma is proceedings but I think that with the issue of the I'm coming ina before ka ci gaba ina son da ka retract wannan honorable kake magana na ba ngina yin wanga magana kai dan tata honorable Abdullahi ka yi hankuri ka retract wannan zancen nan ba sai mu ci gaba insha Allah bai ba ta komai kace retract yes farko banzage honorable Maknaza ba I am very passionate about honorable Maknaza. Never. I know who honorable Maknaza is and I've never cikin word na ban denigrate honorable Maknaza ba na kawo mani micro Maknaza ina zuwa micro ina zuwa yankuri ina zuwa yankuri ina zuwa na ce ba the issue is bari magana wanga dogo my basis magana basis da na magana the fact is kaje parliament contribution that Jerry Ahmed contribution making nice question Jerry Ahmed now is part of our leadership first time MP and this one the leadership is it the number 2 how many years MP parliament for once how many years MP parliament for once ya taba kai kukan constituency constituency these are the needs of my constituency. So all MPs in the suke parliament dukan su sun kawo kukan constituencies micro minorities shine nake ce kaman ba yes all MPs in the suke parliament kowa ya kawo abin ne ce bon sun kira suna akwai su da yawa wanda I don't need to ni ba zan kira suna kowa na fadan gidan shi ne ba batun gida nake that is my need that is my need
Honorable McNaza is the MP. And that is the reason why I am taking him as an example. How disrespect? What no. Come on, Jerry Ahmed. Yana baki iri su McNaza. Koma. The issue. Honorable McNaza is McNaza and is unique as McNaza, and then you can't say kama irin shi goma shine Jerry Ahmed. I think that is below the belt, and you have to retract one statement in there. Yeah, McNaza is McNaza and unique as McNaza, and because the good people of personality, idan kace kama zamanan ga kace kama wani irin shi goma ni iri na goma ne wani. Honestly, I think this is a loose statement. You can't understand that. So you have to apologize and retract. Apologize and retract. Apologize. All right. Let's move on. Now, okay. So muduba first issue mu. Wannan batun mun gajiya Oliver ya je ya ke ce mai, but before mu duba issue shi nan da lokaci, that's mu duba issue shi da lokaci, mu duba minority sun oppose approval of Ama Kofi Bua over wani derogatory comment to Akufo-Addo. Yayi wani zance wanda daga baya ya zo ce kama a'a shi gaskiya ba wai ya disrespect Akufo-Addo bane, yana respect Akufo-Addo. Amma wannan wani meye ne to dangane da wannan ko dalilin wannan minority su ma suka yi kaman ba za su approve shi Kofi Bua, Ama Kofi Bua a ministry da aka wato appointing shi ko kwa designates na dan tata na minority sun yi kuwansu amma ba su isa su disappoint ko su hana wani zama minister cikin zaman da muke gaba. They can do whatever. These are proceedings. Na gwada ma proceeding da za a bi. Na ce ba. Don't forget these MPs Haji samu hankuri kaji, samu hankuri to represent Ghanaians. Samu hankuri kaji, samu hankuri kaji. Na samu hankuri. Muka John Dramani Mahama ya appoint minister. Suka vetin shi, suka kare. Ba su ce kaman wai Ama Kofi Bua pay the qualification da je yi aiki nan ba. Wo yayi maganan da ya dame su. Yayi magana against President Akufo-Addo. Wato nasu dalili kana nufin na son zuciya ne. Son zuciya ne clear. Maganan da kuma ba zagi ciki. Kowa ya ga maganan koyo da safin ga na play video nan. Wani magana ya faɗi ba haka nan bane. Nana Akufo-Addo will be remembered as the worst president. Haka nan ne mana. Kowa ya sani. Nana Akufo-Addo ya ma Allah alkawali je gina mai katidira, ya kare ya gina swimming pool. Ba gaskiya bane. Wani abu ya faɗi ba da swimming pool ba, an yi rami da shi ruwa ya shiga. Swimming pool ne mana, ba kaga an yi wanka wanda sifi na ba ga an je wurin an yi wanka ba. Amma ba swimming pool ba ne. So Hajj bari mu take shi, kaga ina so ma ka understand. Yanzu haka da muke ma an fasin shi. An fasin shi. Yanzu haka an fasin tun jiya an fasin shi. Sun dai kuwansu amma su da kansu san kamar ba su da abun da za su yi, they just have to show themselves. Kamar yadda dan waji daɗi yake tawo mighty minority saboda irin wayannan abubuwan suke abun da suke yi, amma sun san ko da su ko ba su an fasin shi. Domin in abun from this thing committee level in ba yi an fasin shi ba, aka zo floor of parliament aka debate an kare a throw question, majority za mu vote za a yi mana, su ya su hana shi zama minister ne. So su da kansu sun san kaman ba su iya su yi wannan saboda shi jiyan nan no bayan maganganu da abubuwa da biyu ba an kare an approve shi. Yanzu haka da muke magana an approve shi. So Hajj ka gane wani abu, mu duka mun san kaman yau John Dramani Mahama aikin da yake da shi Ghanaians ya bari 'yan kasa sun bashi duk wani tools da yake nema ya aiki 'yan kasa sun bashi. Yau da nake ma magana ba wani minister da John Dramani Mahama je appoint a ce an je vetting ko an kasa pass mai shi ba shi, domin duk abu wuya ya ki it means vetting bai da amfani kenan. Oh, bai da use.
vetin bai da amfani. Me ne amfani shi a vet a hana wani zama minista ka taba ji to manan vetin nan kenan ba vet ya cancanci shi nake gwada ma to tun da aka vetin cikin vetin ana duba har da criminal records mutum da sauransu naji wayanda kafin mu da kanmu kafin mu present wayannan mutane as a party mu ma mun vetin su ko ina ku bincike mun bincike kansu sannan mu presentin su so baka da wani da suke da ake zama vetin nan wani minista ya zo ya zauna kaga an ɗauko wani rekodin da zai bata da kamar da bai cancanta ya zama minista ba issues on corruption da sauransu wani wa kaga an ɗauki wani issue corruption haka da allegations da makamanci wane ne cikin ministers 42 da muka present sufa guda cikin su kaga kamar an ce wanga kana da case kaza saboda shi mu ba mu yadda ka je ka zama minista ba wa kaga an yi wannan ba shi so su da kansu sun san kamar abun da suke sun yi ne kawai ya kamata su yi amma ba wai abun da za su saki wani abu bane I trying to say that ku kun tun homework ku da kyau ko kuwa ita vetting karan kansa ne bai da amfani no ni da kai duka mun yadda kaman kafin a appoint mutum mu NDC as a political party we must know who we are appointing so John Dramani Mahama yana da team shi da za su assess waninga menene kwarewan shi menene problems shi me duka an assess sai sa an ka duba mutum ya zo ya zauna vetting na in sort of ma a concentrate kan aikin da za a je a ba shi ka ji ana tambaya na kake stay ina stay East Legon gidan nan ka haya ne ko gidan kanka ne me kenan gidan shi je aiki baka test knowledge shi kan aikin da aka bashi amma sai ka zauna kai micro minority leader ka tambi 60 something question ka tambi 100 question kiran su micro minority micro haka za mu kira abun da ya bari anu da pray fushi da yariyar nan kenan magana da ta yi duka kenan amma yanzu ba wanda ya san na ce micro minority shi ya provoke shi amma da ya sama su suna cewa su mighty minority kun kiyarda micro ku mighty ya za ku zama mighty kan me menene mighty yes ku majority su minority shikenan ba micro minority ba ta yin minority kirin wanga ba minority da an kasa parliament uku ba su dukan kashi guda sai ku zauna kuma ku hana mutane sauraren abu bar mu ji gari kawai ganiyar sun turiga sun gwada muku ba ku da amfani cikin tafiya duba in suna so su zauna gida da laptop su yi aiki in suna so ma su participate kan komi mun yi aiki amma ya ba da misali kamar irin na jiya ka misali ko gobe ka zo ka iske wannan domin me mun san kaman ba wani abun da ake bukatar number a ba mu parliament garin ga a charter flight a kwaso mutane a kawo su wasu zo su yi vote ilevi da za a vote ba je US aka kwaso wasu MP suna kwanci kan gano asibiti ba a kawo wani da ambulance farfajiyar parliament saboda vote ilevi ba so in an tashi bukata an bukaci mana gaskiya ne muna da 183 NDC member of parliament zalla 183 wannan ka kasa parliament kashi uku kashi biyu kenan in ka kasa uku kashi biyu kenan so muna need numbers su ne su da kansu san ba mu need numbers su ne wani business muna bukatar mu yi business ko ina mutu yake mun kawo shi balle ma na suka ce hajj ina magana ga neman 137 138 aiki wani aiki ne 138 ya yi business mana ya kuma pass ya approve komi 138 don inda ka exceed half of the number of 138 ya yi aiki muna da wuri out of 187 in wayan suna wani wuri 50 sun yi saura gida 50 sun yi su zauna shift muna so 24 hour shift nan su kuma su zo wata rana mu yi wannan duka so ba mu tashi neman number su ba alfahari in za a fasa abu ce kaje a fanyo wai majority leader ya duba bayan shi ya san yadda bayan shi yake bai bukatan bayan ne in yana bukatan su ya kawo su duba bari mutane so ka ce batun shi ama kofi buwa yan ku sai ama kofi buwa an tun approve shi ina ma maganan ga John Dramani Mahama ya so shi ai dai yau ko gobe an approve shi an tun approve shi ba wani abu ba Abu Abdullahi ba hajj ina son ka fahimci wani abu mu appointment da muka yi sofa ba wani mutum guda da MPP micro minority suka vet suka ce kaman waninga bai qualify ya aiki ba sai dai su ce wai ya taba wani magana na ya dame su ya apologize
duka kenan amma wai bai da qualification ko kuma bai kai ya rika aikin nan ba competence level shi yayi low ko na ba wannan so muna so mutane su fahimci har gobe muna kan hanya kuma insha Allah hal a kare appoint vetting da komi ba wani minister da za a zo da shi gani su ce kamar wanga dai bai dace ba a ba a samu wannan honorable Ali Abdullahi Abubakar Abdullahi Ali sorry na Ali Abdullahi ngaje ko me yi mini ne naji maganan shi na wayan ku siyaga is very disheartening ina da sometimes kunya as politicians the basic thing they kamace at least we should know is the parliamentary proceedings yau akan ga mutum ba kai ka zo kan national television kana fadiwa kaman without the minority the majority can work. He was talking about in terms of voting. In terms of voting is number. In terms of number. Baringa maka. Example yesterday, Jia. In yezo business of the day, anonymous quorum. I business of the day. Debating ni bill da ya sunan shi wani dai zo wanga bill ni da sauransu quorum. Akwai number of people da ake nema in the chamber a yi wannan iya zo voting akwai number of MPs in da ake nema per the standing orders of parliament a yi me speaker ya put question a yi wannan voting and if whether you are majority with 200 MPs in at that time number ka bi kai ba that voting cannot go by ya put one question kasan in aka put suna da different types in the suke voting and I put question them verbally those in support of sai na akwai secret balloting wanda ke nuna abin nan ai secret balloting kuma wannan nan duka in dai number nan bi kai ba the number is 183 na ji dadi cikin maganar shi ya kawo example e-levy ba e-levy kadi ba akwai voting da aka yi cikin parliament da yawa abubuwan da aka yi cikin parliament da yawa da MPP don't have the number we have to go and bring our people mutanimu MPs no matter where they are to come because at that time NDC as minority are not ready to cooperate so is aka put muka yi voting we are going to lose so mutane mu na 100 and muna da 137 ko NDC na da 137 she akwai minority independent guda at the end of the day HM is going to work with what majority because parliament parliament ba wani NDC ba MPP is only minority majority in case as independent you have to choose whether to work with the minority caucus or the majority to caucus. Vote with the minority or the at that time government business has to go through vetting ministers nka duba wannan lokacin nan Haruna Idrisu ina fito honorable ezo yin magana kama we are not going to approve them kuma they are saying it now if care is not taken they are not going to do that because they have the number. Can that they have the number to do that? In this case, you don't have the number. I'm coming. Case in the case, magana honorable Kofi Boa, I'm passing she. Yaka passing she. Now do ba life. Now say she may do ba life. Here for the viewers in gaskiya yaka passing she. Minority soon chase some. Basu one voting and they are not going to take part. And in kuma minority, that so-called micro minority now, must take part ba that particular minister, land and natural resources. Honorable Amakufuwa will not be Yasunenshi approved because NDC majority don't have the number. 104 is not sufficient for the speaker to put a question, and I need 183. 183 ake nema shi yasa kagan kamar NDC suna fada su samu 2/3 of the parliament inda akwai 2/3 suna cikin chamber nan ya da mu iyo NDC 183 su duka in suka zo parliament whether minority sun boycott an yayi ayi
pass I voting I komi because at that time number da ake nema I voting in a cikin chamber. Amma the difficult aspect nani ba ya samu 180. And he say if they need them they'll get them. How? When suna neman su sun jiya ka duba ya sunan shi interview in the City TV channel 1 su kai ma honorable Afenyo Market. Yayi wanga magana. Eche is to be in government is very difficult. Kuma as majority leader akwai wadansu MPs number 1 meshi ya akwai bitterness cikin zuciyar shi. Ina gan kaman at the end of the day government ina ya zo ban samu komi ba. She yanzu ana nema na nzo parliament nzo imi wanganga duka MPP mun face meshi ya zo ma with conditions sannan dai zo parliament akwai wani inda yake nan situation da yake cikin nan is going to be very difficult for him to ya sunan shi meshi zo parliament is going to be very difficult. Akwai MPP ambulance kamar yadda ya faɗi an sa shi cikin ambulance na ka kawo shi saboda voting. So I think in this case you are talking about situations. I'm talking about situations, but we are talking about reality. Reality situation is also part of the kana reality. But situations like akwai wanda kaza that's in a situation akwai wanda kaza situation it's also part of the reality because is, no matter what that's in a reality now has started to show. Ina magana kama honorable Afenyo Kulun Sheche majority leader do babayan shi. That's the fact. Edu babayan shi because MPs in NDs 183 they was so far zuwa suna neman appointment to cater for the needs of their constituents because 4 years is very long and also is very short. So ni magana da ni konche view na personal view na as a member of the MPP shini if you even have a basic knowledge in parliamentary proceedings you understand that without that so-called minority the majority cannot work. Yaka batun vetting we vetting be da amfani what vetting be da amfani it's an official process ne kawai vetting wow colleague nani coach senior nani at the university level senior nani I had the opportunity in serve student parliament student politics now go into vetting nkaje vetting keda aka vetting kama committee da ke examine su vetting kana keda kanka ka gode musu kuma yo mun san kama NDC na the number da without us correct they can pass their MPs if they get their number adequate amma vetting number ana yin kwabani saboda san competency meshi sannan kuma according to public views in the meshi induce isa cikin hankali mutane for example Omani Buama an san competency shi ya zo vetting ya zo ya clarify abubuwa da farko Ghanaians sun doki sun align shi da MPP saboda Omani Buama ece MPP ne amma da ya zo wuri na ya zo a clarify yanzu she dai wanda bai son gaskiya amma mai son gaskiya duka san kamar maganar da Omani Buama yace MPP nan kariya ne political statement ne atufosin ya lead yazo yana zagin ya sunan shi ina criticize former finance minister honorable Ken Oforiatta yazo batun dollar batun kaza da yazo vetting me yace yau aka san kaman Bank of Ghana they are in charge of ya sunan shi exchange rate da sauransu amma then yesterday ba aka nan bane an ce muna finance minister ni muna garin ga honorable John Jinapo ranan swearing in John Dramani Mahama his excellency yace kaman an ba Ghana MPP sun wuce sun bar only 5-hour fuel menene that so called vetting da bai da amfani da dan wana ke fadi wanga da yazo wurin nan yazo ya clarify at the end of the day RA statement kaman media houses in the suka publish na sun misquote shi ya clarify yanzu Ghanaians su understand kaman oh okay this is the ya sunan shi context in da maganan da Abu Jinapo yi ga maganan da Omani Buama yi ga maganan da finance minister mu Atufosin yi oh so that all of the those statements are political statements they are not factual
vetting committee da bai da amfani nan ya bari an clarify waɗannan. So these are one of them. So in this case in ka saurari maganan shi da ke yana cewa kama whoever suka present to the committee na su karan kansu sun yi waton iya waton kautsar bincike da ya kamata a yi wanda yake zai ba su nasara akan wannan, ta haka ba su ga abin da zai bari vetting committee ya je tona wata asiri wanda ke zai hana wanda su jam'iyyarsu na NDC ya zaba. In ka duba constitution Ghana 1992 constitution ya gwada muna wanne qualify ya zama minister. MPs they were ministers in those because they were their MPs. If you qualify to be a member of parliament, automatically ka qualify ka zama minister. Ka zama cabinet minister kenan. Ka qualify. No. Ka qualify ka zama minister. Amma ana duban expertise, ana duban in an kai ka nan. No. You can do that work. No. Ba party yo kaman yanda kake ce. I don't really think kaman kana parliament na sha za daga kana. Shi na fadi in ban ce wani kana parliament na ce in dai ka zama MP ka qualify based on the provisions constitution Ghana. In ka zama MP ka qualify. Amma ai dole an ai aka ce ko gidan giya akwai shugaba ai. Ko gidan giya ka shiga akwai leader, shugaba na wuri. Lalle. Dole cikin parliament na kuma an cire wadanda kuma an san kamar wayan ga wani ya kware nan in mun sa shi nan yayi ba kai ka je ka doko 1 she kana neman ka doki 1 nan ka sa shi cikin 3 bai shiga 1 she cikin 1 no je shiga. Ba wani political party Ghana da yau da zai win political power a form government shi da dai je doko ministers da ce musu kamar ba su kware ba. And I think that's his point that can make Yazunga. Point in it's nothing new. It's nothing extraordinary. Muna garin ga akwai ministers da aka kawo su. Muna garin ga akwai ministers da aka kawo su. Me suka plunge mu ciki. 4 years of incompetency. Dufu. 4 years of incompetency. Dufu. 4 years of mismanagement of the economy. Ba wani pandemic. Ba wani crisis. Ba wani economic recession globally. Ministers of states muna garin ga ministers of state your man ambassador ministerial positions financial laws to the states cause muna but kunye excuse the Russia Ukraine is not global, is it global? Nazwa Russia Ukraine is part of the world sannan kuma so Ebola is not part of the world. Nazwa Ebola ba pandemic ba global ban. Ebola ya faru a kasashe guda uku ko kasashe guda uku ko hudu mai Russia Ukraine kasashe biyu but kun term wannan as global. Na gode question ga na Russia Ukraine kawai impacting da yake ma world particularly Africa. Russia impacting da yake yi ma world particularly Africa is not easy. Ukraine amma in this case Russia ma ya kai hari. Russia shi bai ga ya lose wani abu kai hari kamar shi ya kai ma Ukraine ka taba gani na zuwa ka taba gan mai gida she maybe watchman problem watchman ko ya sunan shi problem watchman shi bai dame shi ba don shi is sufficient yana da shi so ke the problem she bai dame shi ba. Russia bai damun shi komi because she ke impact is a benefactor not a beneficiary. Exactly. Ghana is a beneficiary. That is the reason why MPP government muke make ya sunan shi excuse ba ma excuse ban is a fact. Kuma I sunga they have seen the reality. They have seen the kaduba your composure finance minister mu kaduba composure shi yesterday you know that something is on paper. He has seen the reality. So honorable no very clear also issues concerning numbers in parliament don't wanna kita hayaniya kai because you mentioned one kakira 138 183 so ina tama 3 da 8 nan kuka juya shi ban san yanda yake nufi ba kai ka sa 3 nan ba shi ma ya sa 138 na number da parliament ke need to perform kowane irin ko vote ko menene in parliament akwai 138 sun yi domin muna da 276 members ko ba haka ba ana need half
half ko half a number of parliament na kaman yanzu 138 nga ya zama halfin 276 kenan ko ba haka bane ko ba haka ba so in kana da 138 in akwai 138 cikin house ko mu ce 139 in akwai 139 cikin house mun yi mu kowane business mun yi mu pass kowane bill da 139 so dan wana ya bar dream ya bar kira ma kanshi 183 domin ba 183 ake need ba muna need 139 mu yi kowane business parliament kuma ya shiga daidai kowane business mu pass kowane bill 139 so mu yau muna da 183 NDC member of parliament 183 muna bi dan 139 ba wani aiki bane wurin mu kamar da misali an kawo wani da ambulance balle kan wanda ke gida wani zo parliament zo muna da business bai zuwa sai da ba mu tashi gida ba so dan wana ya make shi clear ba 183 bane 138 half of parliament yau 138 ne so muna da 139 mun yi kowane business ka tuna last parliament suna da 137 muna da 137 ka tuna ko in za a yi business ana neman guda ya zama su samu 138 shi ya kawo suka chata ma ajuwa safofly ta ce ba ta zuwa nan suna dan gudanta kawai su yi business don 137 half kenan ana dan guda ya karu kan half nan so dan wana na ce 183 da ba su yi business ko guda ba da MPP a lokacin last parliament da ba su yi business ko guda ba don ba su yi su samu 183 ba ka fahimci ko da 137 suna dan guda ya zama 138 shi ake taccata ma'ajuwa flight da menene nan so dan wana make shi clear ba 183 bane 138 ne yau haka ga maganar da muke yin ga yanzu 139 saboda an kara seat guda wannan yake kwanta hajj batun vetting ban sani ba ko ya dan wana ya ji maganar da nayi ba inda nace kaman vetting bai da amfani ba inda na bude baki na ce vetting bai da amfani mai kafayi na ce vetting na formality ne kuma ba wani wanda vetting je hana shi zama minista garin ga baka na faɗi to dalilin vetting kenan that's what I want to say na ce mai ba wanda zai hana dalilin vetting a duba cancancin mishi ko ya cancanta ko bai ta haka it means that vetting na da hanya ya hana wani shi na ce ma ba vetting tunda aka fara fourth republican democracy I stand to be corrected ni always ni na admit na ba sani ba ina nema but my point is I don't know if you agree with me that the dalilin vetting is a duba competency akwai minister guda da aka taba vetting shi based on vetting da aka mai aka ce baka zama minister shi bai zama minister ba fourth republican democracy tun da aka fara amma ka san vetting na is to prove competency me shi ko kwarai shi na ce man nan kafin ma mu ce wani zo ka zama minista an riga an kaddamar da bincike na musamman kan me shi an san kwarewar me shi kuma su da kansu sofa wanda suka samu issue da me shi ba wai kan incompetency ba ne ba su samu issue da wani kan corruption ko kan incompetency ko kan wani abu ba shi ama kofi buwa da ake maganan da suka ce wai ya yi wasu zantuttuka game da tsoffin shugaban kasa wanda bai musu daɗi ba saboda wannan suka ce ba za su participate cikin approval shi ba amma at the end of the day kamar da na faɗi a approve shi domin sun san kamar ko ba approve ko ba da yardan su ba mun approve shi domin numbers da muke da shi da wannan shi da taimako su ai baka ji ba nace ban ce ba da taimako su ba they were in parliament aka approve shi sai nace ko ba su mun tashi mu approve ama kofi buwa mu approve shi domin muna da 183 we need only 139 to approve it so what tells you kama mba micro minority ba mu yabo approve ba minority super ta da kura inda ba kura haji duba maganar da muke guda ne yau John Dramani Mahama da NDC mun san irin nauyin da 'yan kasa suka dibiya muna mun san irin yadda da 'yan kasa suka yi da His Excellency John Dramani Mahama duk wani abun da John Dramani Mahama je yi ya make sure kaman alkawali da kuma yadda da 'yan kasa suka bashi bai disappointed su ba shi muke kai shi sa hayaniya da wasu
strategies wasu disturbances wasu abubuwa yanda za a distract attention mu is something that will not help. Domin we will not focus on that. Ba mu concentrate kan irin wayannan abubuwa. Mun yi focus mun pay attention mu fulfill mandate na Ghanaians suka ba mu. Sai an ka duba so far so good. His Excellency John Dramani Mahama kamar yadda muka sani mutum ne ya yi mistake ko ya yi appointment amma so far appointments da ya yi wai kun fara realize the reality lokacin da kuke baya kuke ta zartutuka yanzu kun realize the reality ya ba da misalai da global pandemics da makamanci maganan ga da yake yi sun saba yi ba yau suka fara ba wani reality muka realize before kafin Ghanaians su elect mu kowa ya sani mu da shi duka mun san kamar tattalin arzikin kasan Ghana ga halin da yake ciki sun anshi Ghana total debt in Ghana was 120 billion Ghana cedis za su fita Ghana total debt mu is over 800 billion. That tells you kaman lalle sun zo sun rusar da gari ne sun fita Ghana na biyan bashi Ghana na service debt su and the John Dramani Mahama da suka ce bai da kokarin nan Ghana muna service debt ba mu taba debt default ba amma wanga gwamnati na Nana Akufo-Addo shekara nawa kenan wurin almost 4 years kenan Nana Akufo-Addo bai service debt bai iya biya halin da garin ga tattalin arzikin garin ga ya shiga yasa Nana Akufo-Addo ya bari pensioners da suka save kudin su saboda in sun je retirement a taimaka a basu wannan kudi su kula da lafiyar su da me Nana Akufo-Addo kudin ku ban ba ku kai bonin ka na kai shi 15 years kai bonin ka na kai shi 6 years in shi ya fita power kenan next government da je zo ya fara biyan me shi bonin amanan shi da ya ba kasa wanga gwamnati ne gwamnatin da an shika aje mi a ce ban baka naka ne amma ban baka she 15 years Nana Akufo-Addo yi wannan garin ga so ba wani abun da ba mu sani ba kowa ya sani ko shi da kanshi ya sani wani hayaniyan da suke yi wanda hali yanzu yana ban mamaki shine wai ba a yi wani abu ba John Dramani Mahama ya sa Ghana 4 years of doom so da menene duba His Excellency John Dramani Mahama shine presidentin kawai da ya tsaya boldly ya take responsibility ya ce al'umman Ghana batu na wahalan wuta da muke fuskanta problem ne da ni John Dramani Mahama ba zan managing shi kamar yadda suku force kan manage aka so to generators bane da su Rollins ya ce ni zan solve problem nan ne kuma truly ya solve shi kafin ya fita power su Rollins da su Atamils truly ya solve problem nan kafin ya fita power domin His Excellency former President Dr. Mahmoud Bawumia da bakin shi on Peace FM and other social media ya gwada clearly kama John Dramani Mahama bai deserve a praise shi don ya solve dun so ba domin shi no ya cause problem in ya solve ka praise shi Dr. Mahmoud Bawumia yayi wanga magana March 2016 amma still NPP na cewa wai su suka solve dun so hali yanzu suna cewa kamar John Dramani Mahama ya bar Ghana da dun so saboda Allah da Annabi wani dun so Bawumia ya ce kaman Mahama ya solve amma ka praise shi wani dun so sannan wani dun so da kuma suka kawo suka zo suka solve so na kana da rubata batun ya sunan shi parliamentary approval na ministers da kuma na ya min dadi big brother na ya ce he stands to be corrected so mun duba 2007 akwai deputy minister of trade and industry ya sunan shi Dr. Kwesi Owusu-B MPP ni kuma at that time MPP muke government appointment committee chairman Honorable Freddie Blay she ni chairman this particular person ga and rejecting she as deputy minister so appointment committee 292 ario is on record ba kowa ka approve ba someone like these people nga they were victim of rejection deputy minister okay so yeah deputy minister name trade and industry yes. Okay yes. Okay so that's the amfanin ya ke ce mai stand a ce amfani saboda viewers mu su san kaman yanda yake faduwa dama shi ya ce isa na fadi amma kace mutum MPP ne ko shi wannan ko MPP ne kuma lokacin government MPP appointment committee was MPP ya sunan shi member of parliament Freddie Blay kowa ya san shi ya zama ma national chairman kuma muna da majority
parliament ku bar mu taba kan issue another brother MFA Hardcastle bari fara da ke Honorable Abdullahi. Is very disheartening, very shameful, disrespectful. Na case nga da na so Honorable Olabode na nanga last week da ya ka batun John Dramani Mahama His Excellency yana magana batun appointees shi not to be arrogant. Me hali ko ya halin shi yake halin shi ne. Mahama called ya caution su lokacin da yake suwen su in ya caution su kaman they should not be disrespectful ko menene ya ce kamar wai su yi aiki da mutunci a gane ko haka Mahama ya kira su ya umarce su. Sai ba ka ji magana na ba na ce da na ji dadi yana zamni na me na gaya mai kagan in reality sarauta ina iya isa ma wani ina bara gani halin mai shi halin mutum arziki an ba mu tarihi aka ce zamani annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani talaka ni bai wasa da sallah bai kaza rigan shi guda ni wai yayi ta addu'a ran da Allah ya mai arziki she fara mi sallah karshe ma bayan rasuwan sayyidina rasulullahi shi da sayyidina Abubakar sun samu ishu batu wurin biyan zakka halin me shi kenan ka fahimci maganan nan abinda ta zo ta yi cikin parliament na is a contempt of parliament kuma I mean daddy someone like Honorable Haruna Idrisu, respected Honorable Haruna Idrisu ya fadi yau ta zo ta yi ma not on prayer MPP mutane NDC maybe an ji dadi tomorrow it might be maybe Abuja ko maybe Mama Yarga because in kana da diya gidanka yana fita yana cin iyayen mutane mutunci waje ba ka kwabon shi ran da yayi yawo bai samu man wani ba ya shigo gida kin shi nan she zage ki so abinda ta yin nan wan ba batun political affiliation ba mu duka ya kamata mu zo mu yi me a condemn abinda ta yi kuma I mean that yau ta appear privilege committee another prayer honorable ya tweets kaman that day the incident ne faru eje make case shi floor of parliament an ba ta zo ita deputy chief whip ko deputy whip in NDC honorable Doyo sun kira ta kaman kokos mata na parliament an kira ta aka bar ta zo ta apologize me da ta apologize ta puce kuma shi tana ta zage shi kuma this shows that alin ta kenan wait second zage nan dai ban samu labari baka shi da kanshi inde maybe yake magana na fito ma da ka gan tweeting da honorable Arnold on pray da kanshi because honorable amma second zage ba wanda ya ji wannan shi ya zo ya make case shi okay ya make case shi ta zage shi na second zagi yes kuma first zagi nan ki duba someone like honorable Arnold on pray ki kira shi silly child excuse me did she add child takara child silly child shi dai ba da shi bane yankuri yankuri ya kabu kashi jot ga pen in kana da jot silly child ai silly child ba da shi bane ina zuwa yankuri ina zuwa cikin chamber committee room akwai yaro akwai child yankurin kana da magana jot akwai child maybe tana call ma ne ko wani ba call take kuma sometimes ba let's call a spade okay imagine matanga she's from MPP's government ta use wanga word to NDC MP garin ga ya fashi media inani da ta use wannan silly child akwai wata matan da ke ba anodon prayer and yakuri na arta ce mai are you a silly child you are not silly because in Kaduba personality and not on prayer you know that another prayer is not a silly child excuse me amma ita mai fa cikin video na no ta ce kama did I mention your name wato ba da shi na zo an ka shigo cikin daki na ke da wani ka samu problem da da ka fita shi ka saki zagi cikin dakin nan duka masu ankali ba shi ka fadi suna ba an san da kai da wannan kuke yi kana nufi wa kuci anim ne wura aka ce wai abaici kwando aka kasa kowa ya san nashi
aka kasa kowa ya san nashi yau baka zuwa kasuwa ka ce da aka je ka sai amu ka gan amu ka ce ba amu bane da no don pray take contempt of parliament ni kuma kamar yanda mighty minority in parliament today under the leadership of honorable Afenyo muka stand muna sai kuma muna bin ba muna bayan su whether Mama ya riga the majority leader ya condemn Haruna Idrisu Ishima ya condemn yes so speaker of parliament ya condemn so the NDC the council sun condemn su council sun condemn the issue now is between her and parliament. It's beyond between her versus honorable because it's a contempt of parliament. Okay. Yes. Honorable Alhaji Mwalimu. Naam. Dan wana na ta kara yana ta tuma. No ai bau ya Allah ta gyara ba. Haji. Naam. Haji. Ta gyara ba. Ka kira baban wani sai ai ba ya haka na. Naga ki kwanta da hankalinka. Na'am. Ba wani kakan wani mutum da ke cikin hankalin shi. Na'am. Cikakken hankalin shi. Da je amince da cin mutuncin mutum dan uwan shi. Haka. Kuma bauya Allah ni ban santa ba. Ban san halinta ban yan define halinta. Okay. Kuma inji iyayenmu wai ruwa bai yami banza. Haka. Ba a taba aji ruwa ordinary ruwa kawai haka yan yami ba. Ka gane ko? Amma in an sa wani abu ciki ya yami. Ni da kai duka hal yanzu inda mun maka mu adalci ba mu iya mun gane ban sani ba ko Abdullahi ya sani me ta yi ko me yayi me anu don pray yayi ya trigger wannan hayaniya tsakanin su ko kaddama ba hal yanzu ni ban sani ba abunda muka gani maganganun da ita ta yi amma kuma cikin rayuwa akwai wani abun da mu duka muka sani haji ni na iya kashe murya na ta kasa ni na yin kashe murya na ta kasa in faɗi ma wani maganan da je provoke ka in kai za ka respond nan duniya duka sun ga kana respond amma ba sa abun da ni na yi ma ba amma yanzu ita matan ta kasa gaya mana me another pray mata in ta appear before the privileges committee da another pray report ta ba ta gwada abun da ya faru I'm sure in kuma ba abun da ya faru ta gwada ta apologize in dai kan banza ne isa a matsayinka kana gani kaman ta ci mutuncin anodon prayer ta kyauta baka ji magana ne ba na ce ba wani mutum cikin right senses shi da je yarda da cin mutuncin mutum dan uwan shi okay ka gane amma bai yi kuma kan banza ka dai gamu da mutum ka fara cin mutuncin shi ce sa mu bar maganan nan kamar yanda je mu tsaurari anodon prayer ce wai kamar yanda speaker ya ce kamar ya gayyace ta yau ko in ta je wurin kamar yadda ji aka gayyaci vamavo ko vamavo da ya ce ya gwada ya apologize saboda me abun wai shi abun da ke nufi ba haka aka doki ba ko ba haka ba yasa ita kuma ta te wuri ita ma ta gwada ba haka ake magana abun da ya faru ga abun da ya min ko ga abun da na yi ko ga lokacin an saurare ta both side amma kamar yadda mu duka muka sani yau waɗanda ya kamata su tsaya kan maganan ga ko su waɗanda ya kamata su tofa bakin su cikin wanga magana leadership mu na NDC duka sun tofa bakin su abun ya faru parliament ne majority leader ya condemn honorable Haruna Idris former majority leader ya condemn madam Doyo former minority leader wa Haruna ko dai former menene former leader minority no problem wannan ya former minority ya condemn ka gane ko so ba wani sabon abu bane yasa tunda wayanga mutane sun fito sun condemn then I hope kaman inda ba wai Allah dan ta sa abun da ta yi ba daidai bane ita kuma ba ta da abun da za ta illa ta apologize kuma kamar yadda dan waya faɗi shi kamar wa another prayer an kira ta apologize mai ko ba haka ba ya another prayer da kanshi ya gaya where she passed by to apologize to shi kuma Abdullahi bayan ta apologize ta kuma ta zage shi to shine kamar yadda ka faɗi saken zage mu ba mu ci ba so tunda ya kai har ta fara apologize then ko menene in an kai gaban speaker an ta explain in apology ne ta apologize amma ba yanka wuyanta wurin ta yi ma anodon pray kalamin da bai ba an yanka ta ci mutuncin anodon an yanka ta ne
anu don play da kanshi an ganshi kai anu don play da kanshi wani kalamai ne bai yi ba anu don play da kanshi wani kalamai ne bai yi ba anu don play da kanshi amma ba mu ce ya ce wai sexuality John Dramani Mahama wo case ne maganiyas bai fadi ba problem politics ya apologize kaman shi da aka ce kaman shi da kuma kun wani kamar shi da dan wani Abdullah ke gwada irin girma da daukakan da yake da shi da matsayin shi ya iya ya duba fuskar His Excellency John Dramani Mahama shi ya mai magana da bai dace ba ya ce wa John Dramani Mahama case ne maganiyas anodan pray shi da shi yayi wannan ba a damu ba in an ce silly child gaban shi child ne John Mahama case ne na ce shi child ne shi ba child bane sai sama da ce kamar ba ta gyara ba kaman olmen ji ka zo kaman dakin ga da muke kakan wani dakin ga da muke zaune ka zo ka ce silly child mun san ba da mu kake ba me shi ya rage ka ba da shi take yi ba ai ta tambaye shi na kira sunan ka ji a ya tarbi maganan ne a shi sa shi kaje ne na ce kamar ajiya ya mefa yankuri da another break kike ko ba ki kira sunan shi ba ya hankuri ta kira sunan shi ta tambaye shi a ba men shi amma da shi ba da shi take yi ba yanzu ta kai gaban speaker wata kila ma ba da shi take ba ta ce ma speaker ni ba da shi nake yi ba she me sa ta apologize baka ji ba akwai wani fada ni da kai muna fada Abdullahi yazo ma'allimu bari na kiya karshe ya juya mare ni ya zo ya raba mu ne bari kai ka bari kana tsaye shiru ni na kiya ina yi Abdullahi yazo ma'allimu bari na kiya ya mare ni so tana ga kaman in order not to prolong things okay naji na yafe mi amma dai shi ne ce kamar dai ta duba kakan wani ta kira child gaskiya ba ta gyara ba ba da shi take yi ba in dai ta ce child dai ba da shi bane don ya fi karfin child na gode wai lokacin mu ya kai ta ka take your abin nan da mu take final submissions din naku insha Allah sai mu kawo shirin karshe so honorable now before that the Amira wai tana kallon mu live Amira ina gaiso hajiya Amira kenan Allah ya kiyaye ki na'am ya farko dai muna gode ma Baina TV da suka ba mu wanga opportunity da bigger platform nga mu zo mu ma mu express opinion mu with facts sannan I like with fact now with facts na kuma gaida job street politics ba mu street politics okay ba mu street politics kuma na gaida constituency executives mu na ayawa su east constituency gaba daya from chairman har zuwa karshen su kuma na gaida kuma yan waye na ambitious patriots for Bawumia chairman Muhammad Awal sannan kuma deputy chairman honorable Sumaila Ba da kuma treasurer da kuma ya sunan shi research and elections officer honorable Maslu da deputy youth organizer honorable Felix da sauran yawaye mu Ajiya Ubaida Karenta Amarya da sauransu duka muna gaishe su sannan kuma muna yi ma mutane mu yan NDC jaje muna yi musu jaje saboda akwai rigima gaba addu'a dai mu muke yi abin da ya same mu kare same su amma bulalan da aka yi ma Alasa ko ya aka yi Husaini shi ma ya yi ya shashi assalamu alaikum honorable now akwai wasu messages very interesting ones before Kazo. Good morning Amir, please tell Abdullah to calm down and tell him some of us started the way he is doing but later opposition changed us we tell him 4 years and plus it's a long journey in as much as the NDC fraternity have apologized. What is the problem of Abdullahi? Amir, it shows the maturity of the NDC party. I'm sure this is from Bolabode. Chama. When I say good morning, Haj Amir, please kindly tell Dantata whether 138 or 183. Nature the problem here is the 38 now. When you answer 3 gaba, when you answer 3 that's the problem you have this morning. The 3 and the 8. They are all there. Yeah, again malaji lotu. I am buga tushio when you answer 3 nangaba, when you answer 3 mbaya. That's the only problem okay that she. It's maybe in that gani abong. Dama an ka rubuta 6 nan gaba da bayan ka jami yawa 6 and 9 yawa anyways
whether 138 or 183, the vetting of the ministers designate are very important in our democracy. In our democracy or in the democracy of Ghana, wannan by Awal Muhammad kenan. Wai kamanta ko da mutane 20 mani. Why No, ba shi ba. Awal ka. Chama ambitious. Brother na ne. Okay, da zaka ba waye message. Da ne ba haka gani. Amma wani ya zama brother ka dai wannan ka kare. Da zaka ba shi message ko. Da na da sako Awal gare shi. Shi brother na ne gida guda muka fito. Mystic Wanda shi ma yace where the former Attorney General Godfrey Dame was caught on Jakpa tape saying that he was forced by Nanado and Oforiata to persecute Natama wannan ba batun abin da muke discussing ba. Okay, so messages na wasu da suka zo kenan. Kurrata Ain kima kina kallon mu da safin ga ita ma yar sarki kenan princess ina gaisuwa. Inji we can calm down. Okay. Now in conclusion, now muna isar da godiya na musamman zuwa ga masu kallo da sauraren mu, sannan gaisuwa kuma mai dumbiyawa zuwa gare ku wannan media house da muka samu wanga dama muka zo muka tallatar da ayyukan da ke gaban mu. Kamar yadda mu duka muka sani yau muna da 23 days ko? Okay, na ta maza ka yi batun ko ba haka ba 24-hour economy na ta. Muna da 23 days in office ko ba gane ba. So wannan after 100 days zai zo ko? Oh, duba kai da kanka ka san yau da muke magana budget ma da muke amfani da shi wanda NPP suka bari ne. Mu as government ba mu fito da budget mu ba tuku. She March I'm coming. She March so akwai minister of 24-hour economy ko shi ba shi an sa minister ba mu ba minister muka ba ministers kawai mu ba ministers ne muka gaban mu ba ho inda batun ministers gaban mu da mu appoint 150 da Nanado 123 na amma mun zo muka kawo shi down to vice president na the chief of staff. Oh, vice president chief of staff ni da kai duka an yi shi official ne an nuna muku wayewa ne a wasu abu bane kai da kai ka san office of vice president akwai ma'aikata ko ba ma'aikata ba chief of staff ba ma'aikata ba chief of staff akwai ma'aikata ba chief of staff that's how they choose then if that's how they choose to do it she dey want it's also how that's how president Akufo-Addo choose to do it. Chief of staff minister chief of staff minister whether mu ya keke dama ko ni da fara wani wuri ko ni da fara wani wuri shi ne Akufo-Addo kuma nashi na ya fara wani Olabode calm down Haj mun yi kokari wallahi mun yi kokari mun sauna opposition 8 years an muya hankuri da mutane ga duba yau less than 1 month sun kasa control akwai aiki gaban ku 32 za ku yi inda lokaci zai ba mu da yau da safe gani da second lady na ke tafiya. Okay. Isa na barta. Masha Allah. Na gaishe ta na san tana kallo na da sai. Masha muna gaishe Hajiya second lady. Allah ya kiyaye. Muna gaishe. Na kin ga display abin ya ce mai Alhaji mun gode. Allah ya kiyaye ki. Dama ka san wai beside every ka gane ko very strong woman. Yawwa. Ka ya fi by next year ni mana aure. Illallah. Ana guda baka kara wannan ba da da ko wani kallo ka san da kan ka ba da ya muna power ya yi yanzu ka san su da kamar Sha Abdullahi sa ko rike shi ko ATS na Nado na opposition suke wo. Okay. Irin su suna da yawa yasa John Dramani Mahama ya zo ya tausaya musu su irin wayanga yanzu su za mu kama hannun su mu taimaka musu mu ba ATS na da opposition yayi Pascal Prince lokacin mu yake zuwa ba shi dama ma yanzu represent party ba gashi yanzu ya fara samu suka fara bashi ba ya dade yana communicate amma sun ki bashi ma dama ya shukan shi sai da aka je opposition yanzu ake neman su aiki za mu taimaka ma kada mu next insha Allah yan sports za su shigo mu kawo muku wasannin safiya da yukon Allah mun gode da ku samu daman kallon Amira
da kurata ayin kuma ina gaida ku da safe ga Amina Abdulrazak kima kina adanta kina kallo mu live ina gaida wani abu Ramadan kuma ita fiye Ramadan kenan sa Amina kice ma wani abu muna gaisuwa muna gaida Hajiya Samira kuma ai brother Assalamu alaikum. Na tambaya ne sana sai tana kanna. Saboda kuma na da. In suka je gida suka haɗu gida. Albishirinku jama'a, Baina TV ta sake shirya baje koli mai girma kafin watan Ramadana. Shiri mai suna Baina Trade Connect 2025. Kasance tare da mu a cikin kwanaki biyu yayin da muke samar da cuɗanyar kasuwanci, ciniki, koyi, wasannin jin daɗin